Hello everyone, this is Bridge Africa Academy, a program prepared for grade 8 students to prepare them for ministry exam. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun sagantaa barattoota kutaa 8ffaaf Bridge Africa Academy irraa qophaa'ee dhiyaatu yoo ta'u, viidiyoo kana keessatti deebii fi ibsaa qorumsa afaan Ingilizii kan bara 2016 kan kutaa 8tiif qophaa'e qabannee kan isin dhiyaannu ta'a. Akkuma beekamu viidiyoowwan darban keessatti gaaffiiwwan irratti gaaffiiwwan hojjechaa turre, viidiyoo kana keessatti immoo gaaffiiwwan hafan kan itti fufnu ta'a. Hordofaan daawwadhaa isiniin jenna. Gaaffii tokkoffaan akkana jedha. Question number 1. Blank, you see the notice post last Friday. Blank, you see the notice post last Friday. This is a question, and we need to supply the question word or the word that fit in this blank space. It is referring to an action completed in the particular past time, which is simple past action. The clue is last Friday. Last Friday kan jedhu kuni agarsiiftuudha yookiin immoo jecha ijoodha. Jimaata darbe jechaa jira waan ta'eef gochi kuni kan darbe ta'uu qaba. Kan darbe gaafa ta'u immoo daaziidha moo duu yookiin diidii yookiin danii fayyadamne kan jedhu asirraa filannoon nu dhiyaatee jira jechuudha. So gara filannoowwan kanaa gaafa laallu daazii fi duun automaatikaalii ta'uu hin danda'an jechuudha. Filannoo keessaa baafna jechuudha. Didiif danii wal dorgomsiisuun nurra jira jechuudha kallattii himan. So when we look at does is incorrect because this is indicating a present regular action. Does usually indicate present regular action, but this statement is talking about last Friday, which is already completed. So when we come to B, do is also incorrect because this indicates a present regular action again, but the difference between does and do is does go with a singular subject, whereas do goes with a plural subject. Inni kuni doesif do gidduu garaagarummaan jiru. Doesin singularidhaaf fayyadamna. Fakkeenyaaf he, she, it jenne does jenna. Do more, I do, we do, they do, and the like. Kanaadha garaagarummaan isaanii malee lamaanuu simple present action keessatti fayyadamna jechuudha. C is did. This is correct because it refers to a completed past action. When we come to choice D is done, and done is incorrect. This is used in different contexts. For example, in present perfect tense, we usually use done. Done kan jedhu kana present perfect tense keessatti fayyadamuu dandeenya. Garuu gaaffiin yaadni gararraatti ka'e kun immoo present perfect tense dhaan miti kan ibsamu. Maaliif? Wanta jimaata darbe ta'edha. Wanta jimaata darbe tokko xumurame yookiin ta'e tokko yookiin immoo jimaata darbe sana beeksisa sana arguu isaa gaafachaa jira waan ta'eef kanaaf ta'uu hin danda'u jechuudha. Because the time is already specific time. And done, the verb done also can be used in the past perfect tense in all passive sentences, but not in simple past active sentence. Done kan jedhu kuni passive keessatti fayyadamuu dandeenya. Simple past iyyuu ta'e passive keessatti fayyadamuu dandeenya. Garuu asitti activeidha jechuudha himi kuni. Kanaaf kun ta'uu hin danda'u. So deebii sirriin dididha jechuudha. So the right answer is did for this item. When we come to item 2 or question number 2, what is the blank of using mobile phones in class? What is the blank of using mobile phones in class? A, an advantage. B, inadvantage. C, disadvantage. And D, ill advantage. When we come to the explanation of each choice, an advantage is incorrect because it is not a real English word. Actually, this is not a real English word. The prefix an is not used with advantage to form its opposite. We never say an advantage. An advantage in jennu jechuudha. Aniin kuni advantage wajjin hin deemu gabaabumatti.
When we come to B, in advantage is also incorrect because this is also not a correct word. The prefix in does not go with advantage in standard English. Disadvantage is the correct one. This is the correct word form because disadvantage means it is a negative or harmful effect which fits the context of a classroom. So the correct answer for question number 2 is C, and D is ill advantage. Again, this one is wrong because ill is the prefix and it does not go with advantage again. It usually go with words like illegal, illogical, and the like. So the correct prefix for the opposite of advantage is this, which is making disadvantage the right choice. And so that is it for number 2. When we come to number 3, the teacher's blank space in the office while the students were shouting in the class. The teacher's blank in the office while the students were shouting in the class. Where shouting in the class is a keyword and while is also the keyword. So this is indicating one past action was in the continuity or continuous and in this blank another action should be filled, which is opposite, or which is a past action, a simple past action. Kanaaf iddoo kanatti barattoonni yeroo isaan kilaasii keessaa jeeqaa turanii barsiisonni immoo waajjira isaanii yookiin immoo biiroo isaanii keessa turanii kan jedhu kanaadha. Turan kan jedhu kuni iddoo kanatti galuu qabaa jechuudha. So the correct choice is where. A, was is incorrect. This is used with singular subject. And B, where is correct. Teachers is plural, so we use where. C, was is incorrect because this is also singular. Is incorrect because it is usually go with I. And that is all for question number 3. And thank you for listening, and don't forget to subscribe and to like our video. Sagantaa itti aanu keessatti viidiyoowwan itti aanan keessatti gaaffiiwwan itti aanan qabannee dhiyaanne irraa waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Bye bye and see you.